Tumekuwa tukikuheshimu hata wewe mwenyewe ukidhurumu sisi. Na ndio maana sisi hatujawahi enda pahali popote tunatukana wewe ama kuongea mabaya kuhusu wewe. The only thing we do is to tell you the truth. And therefore, Mr. President, ukisema tusikuulize maswali ya the high cost of living, ati sisi tunasaidiana na wewe kwa hiyo serikali, tunafaa tukwambie kwa siri. Rais, tunakuonea wapi kwa siri? Sisi hautusikizi. Wengine wetu hata ukiwa kwa mkutano ukituona unatoroka. How are we going to tell you ile mashida wa Kenya wa Murang'a na wa Kenya yote wanapitia? Uliona ni vyema mshikane na hiyo kitendawili. Na huyo ndio makamu wako wa rais in this. Salale, mambo yamezidi kuchemka zaidi na zaidi. Hii ni baada ya Kimaniichungwah kuweza kumtupia maneno Rais Ruto bila uoga, akionekana mshupavu zaidi na zaidi. Hii ni baada ya Kimaniichungwah kuweza kumuuliza Ruto mambo ambayo wananchi wanapitia huku chini. Je, anayajua ama ni mambo ambayo wanaompatia habari wanamdanganya? Ameweza kumtupia maneno bila uoga mbele ya umati ambapo alikuwa anaongea upande wa Murang'a, na kuweza kusema haogopi kupoteza kazi, lakini lazima afikishe ujumbe ambao wananchi wanapitia. Huyu atakuwa kwanza kuweza kumtupia Rais Ruto maneno bila uoga. Ukikumbuka wengi wao basi hawafikishi maneno. Acha tumsikie akiweza kuongea maneno yale kwenye rais. Tumekuwa tukikuheshimu hata wewe mwenyewe ukidhurumu sisi. Na ndio maana sisi hatujawahi enda pahali popote tunatukana wewe ama kuongea mabaya kuhusu wewe. The only thing we do is to tell you the truth. And therefore, Mr. President, ukisema tusikuulize maswali ya the high cost of living, ati sisi tunasaidiana na wewe kwa hiyo serikali, tunafaa tukwambie kwa siri. Rais, tunakuonea wapi kwa siri? Sisi hautusikizi. Wengine wetu hata ukiwa kwa mkutano ukituona unatoroka. How are we going to tell you ile mashida wa Kenya wa Murang'a na wa Kenya yote wanapitia? Uliona ni vyema mshikane na hiyo kitendawili. Na huyo ndio makamu wako wa rais in this. Kutokana na hayo, leo tukaweza kuamkia jambo la kushangaza zaidi na zaidi. Ni baada ya Kimaniichungwah kuweza kupeleka mjadala wa kumbandua Ndindinyoro kutoka ofisini mwake, ambapo ameweza kusema Ndindinyoro basi hafuati sheria na hafuati sheria ambazo zimewekwa kwenye serikali, na anajiona kujiongoza. Wacha tumusikize, sikiza kwenye video hii akiweza kuambia atambandua. If need be, please impeach these chairs and their vice chairs. If you are a chair of a committee or a vice chair, please take your work seriously. If you do not, we have another 280 members who can take those positions. Do the honorable thing. If you don't have time for the house, just do the honorable thing. And you know, we're in this season, the season Junet Mohammed calls the season of impeachment. I am not encouraging anyone to impeach anyone. But if need be, please impeach these chairs and their vice chairs. Ambapo Kenya ni nchi ambayo haijulikani kwa sasa. Ni nchi ambayo inapanda shuka na mipando na miteremko, haswa upande wa siasa, huku viongozi wakionekana kukulana wenyewe kwa wenyewe. Kumbuka hivi juzi Rigathi Gachagua aliweza kutolewa, na bado hiyo jana tukaweza kuona habari ya kustua zaidi na kusitikiza zaidi, ambapo Mutuse aliweza kuapa hata wai mbandua mtu mwingine ama hata wai peleka kesi ya kumuondoa mtu mwingine kutoka ofisini, na aliweza kuomba msamaha kwa Rigathi Gachagua na kuweza kusema hatataka kutumika ama hatatumika tena kwa watu binafsi kuweza kuwabandua watu ambao yeye hana vita nao. Aliweza kutoa hii ambapo alikuwa anaongea kwenye Senate, ambapo watu wengi wameonekana kuweza kutoa maoni haswa mitandaoni, wakiweza kusema serikali hii
ni vita kwa viongozi na viongozi wenzao, ambapo hawajali mwananchi mdogo ambaye aliweza kuwachagua. Mswahili kasema ndovu akipigana basi nyasi ndo umia, ndovu ndio wabunge alafu nyasi ndio sisi wananchi ambao wanazidi kuumizwa na zaidi na serikali. Imeweza kutokea hivi watu wengi wakiweza kuandamana, wengine wakiweza kwenda mitaani na kuweza kusema serikali ambayo tulichagua hawana huruma, kana kwamba waangalie maslahi ya mwananchi. Watoto wanagonjeka, mambo mengi yanafanyika, hata watoto wadogo hawajali tena. Hospitali imekuwa basi afya ni kitu pia imekuwa shida ya kulipia, jambo ambalo limeonekana wabunge wengi wakiweza kuonekana kujijali wenyewe bila kujali mwananchi mdogo ambaye aliweza kuwatupia kurama, mwananchi mdogo ambaye aliweza kuwapatia kazi. Kumbuka Rigathi Gachagua, basi huyu ndiye aliongoza kesi ya Rigathi Gachagua kuweza kutolewa, na baadaye Kithure Kindiki ambaye aliweza kuapishwa upande wa Rigathi Gachagua, ama aliweza kumrepresent Rigathi Gachagua, ambalo ni jambo lilionekana wazi kwamba Mutuse alikuwa amechoka na Rigathi Gachagua, na jana aliweza kuomba msamaha. Ndio video hii akiomba msamaha. It is a court that is supposed to create stability in a country, and therefore for that particular purpose and for that historical understanding, allow me to join the rest of the members of this house in congratulating our judges of the Supreme Court in so far as balancing the philosophical, technical and political interest in determining the place of public participation in our governance system. Having said that, Mr. Speaker, and having had a cursory look at the decision of the Supreme Court, I realize that the Supreme Court did lay grounds, factors, and the test that is to be relied upon in terms of initiating public participation for legislative work and for decisions on policy matters, in terms of how those decisions are going to be processed through the legislative system, but also importantly, the test upon which courts of law are going to use to determine whether public participation indeed has been applied satisfactorily, both qualitatively and quantitatively. And therefore, the invitation to this House to enact swiftly a law on public participation is most welcome. As my chairman, the Honorable George Gitonga Morogara, has said, in the Justice and Legal Affairs Committee, we had begun to look at ways of closing this gap, because we are also aware, as a committee of the House involved in matters justice and matters law, that we cannot continue having a legal lacuna in terms of public participation. Because, as members have aptly put it, a lot of legislation very good for the country has been shot down because of misunderstandings. Just different judges reading from different scripts as to what is the place of public participation. And I will therefore be very supportive when finally the state publishes the public participation law in line with the decision of the Supreme Court. But also importantly, Mr. Speaker, as this House considers the question of public participation,